Indragopa-parikshypta-smaratuna bhajangikai namaha. This is 41 name of Lalita Mata in 1000 names of Lalita Sahasranama. So if anyone would like to chant this in a single name in view of application point, you can chant it like this. Om Indra Gopa Parikshipta Smaratuna Bhajangikaye Namaha. 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 So this is a 16-letter word. If we need to see the Pratipadartha, meaning of the each words, Indragopa, Arudra Purugula Cheta, means there is an insect they are referring to called as red velvet mite. With that particular red velvet mite insects, Parikshipta, Chuttunu Podagabadina, means the... Yeah, Vishnu, I'm back. సో నౌ ఇట్ ఈస్ డన్. నౌ అయితే బాణాలకు చివర సానబెట్టిన ములుకులు ఉండాలి కదా అంటే వేళ్ల గోళ్ళను చూడండి. సకల దేవతామూర్తులు అమ్మవారి శిరస్సును వంచి నమస్కరించినప్పుడు వారి కిరీటాలకు ఉన్న రత్నాల చేత అమ్మవారి గోళ్ళు బాగా సానపెట్టబడ్డాయంట. సో నౌ వీఆర్ రెఫరింగ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ కాఫ్ పొజిషన్ విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ 5 fingers like the arrows pocket with arrows of Manmada. The arrows should be like, they should be very pointed, they should be sharpened light. So where are these fingers sharpened when it is being referred? Then the fingers of Lalita Mata, it is already sharpened because look at the nails of those fingers, the feet. We cannot say it as fingers, toes, right? We call it as toe. So the nails are sharpened in such a way because all the goddesses came and they bent in front of Lalita Mata, and because they bent for praying to her, the crowns of the deities touched to those nails and it got sharpened, obviously, because it's a very metal, right? The metal getting touched to the nails of that feet or the fingers, because of that the nails are sharpened. శంకరులను ఇంకేం ప్రశ్నిస్తాం? సో ద ఎగ్జాంపుల్ దట్ హీ హెస్ గివెన్ ఈస్ టు సచ్ ఎక్స్టెంట్ హౌ వీ విల్ ఏబుల్ టు క్వశ్చన్. పిక్కలు బాగా లావుగా ఉంటే మధుమేహమే వ్యాధి రావచ్చును. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇఫ్ దట్ కాల్ఫ్ పొజిషన్ సైంటిఫికలీ దే ఆర్ రెఫరింగ్ దట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ swollen, then it may indicates that you may get a diabetic disease also. So it has to be into the required stage. Some people may have swollen. పొడవుగా ఉంటే ఎక్కువ దూరం నడవగలుగుతారు. If their calves are too long, they can be good at sports, they can walk for longer distances. Mari సన్నగా, if it is very lean and then tall, then they can able to be good at sports and they can walk long. So the external meaning alone, it is, we didn't have certain namas like the subtle meanings for some of the namas, only to certain namas it is referred to. So the external meaning, ఆరుద్ర పురుగుల చేత చుట్టూను పొదగబడిన మన్మధుని అమ్ముల పొదలను పోలిన పిక్కలు కలిగినది. So the goddess calf position is compared to the Manmada's arrows, the bow, not the bow, the arrow's pocket, how it is decorated with a sort of this red velvet mite insects, and why it is being referred and all we had seen now. Like there the comparison was, if you consider the calf as that the pocket of the arrows, and inside that calf the arrows, inside that pocket the arrows are referred to the fingers of the or feet, and these are already sharpened because already the goddesses and the deities all they came and they are trying to
pray to Lalita Mata by bending themselves and putting their head onto feet of the Lalita Mata. Because they put their head onto the feet of Lalita Mata, the crowns, which is already decorated with so many stones and the diamonds, because of that it is getting touched to the nails of the fingers of the Lalita Mata, that gets obviously sharpened because of that. Now the other one is, see, in the next two names, most of the people, if you see, they are referring to Guda Gulfa Kurma Prusht. They read like, Guda Gulfa Kurma Prusht Jeshtu Prapadan. Guda Gulfa Kurma Prishta they read. It is not right, because Guda Gulfa is a 42nd Nama. Kurma Prishtu Jayanvitaye Namaha is the 43rd Nama. So, two different Namas, you're breaking one half of 43rd Nama and you're mixing it with the 42nd Nama and reading it gives completely different meaning. So, we should never read. So, most of the people does this mistake. So, Guda Gulfa as one Nama and the other Nama Kurma Prishtu Jai Prapadanvitane Namaha. Another Nama. No. Guda Gulfa is one Nama. The other 43rd Nama is Kurma Prishta Jaishtu Prapadanvitaye Namaha. You should not break Kurma Prishta Jaishtu Prapadanvitaye Namaha. Kurma Prishta Jaishtu Prapada. It because you use it to that, right? It takes some time. It will Kurma Prishta Jaishtu Prapadanvitaye Namaha is single Nama. Guda Gulpa is another Nama. So if you want to chant, this is 4-letter word. The breakage will be like that, 12 plus 4 plus 12. 4 letters in this, and the next Nama will have the 12 letters. So you have to chant it as a single Nama, means Om Guda Gulfaye Namaha, Om Guda Gulfaye Namaha, Om Guda Gulfaye Namaha, Om Guda Gulfaye Namaha, Om Guda Gulfaye Namaha. Okay, so they are referring to Guda, means fully, or the other way also they are mentioning the below sentences. We can go through. Guda means full. Gulfa, Chila Mandalu Kaladi. So this is also a part, Sheela Mandalu. How to mention this? Ankle. Kanakkal. The round one. Yeah. Kanakkal, Kanaikal. Kanaikal, Kanukkal. Kanakkal is the above one, calf muscle. Kanukkal is the గూడగల్ఫ అంటే ఇంపైన చీలమండలి కలది అని అర్థం. మీన్స్ బికాస్ షీ ఈస్ హ్యావింగ్ ద బ్యూటిఫుల్ యాంకల్స్, బికాస్ ఆఫ్ దట్ షీ వాస్ కాల్డ్ అస్ గూడగల్ఫ. అయితే గూడ అంటే రహస్యమైన అర్థం కూడా ఉంది. సో ఇన్ దిస్ దే ఆర్ గివింగ్ ది సబ్టల్ మీనింగ్ ఆఫ్ దట్. దెర్ ఇస్ అ సీక్రెట్ మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్. సో వాట్ దే ఆర్ రెఫరింగ్ టు, గూఢ మీన్స్, see, గూఢాచారి, దెర్ ఇస్ ఎ మూవీ. ఓకే, గూఢాచారి అంటే secret agents, we call them as. So secret is the word referring to the gudardha, we say. The secret meaning, gudardha, rahasyardha. సో ఈ రెండో అర్థాన్ని బట్టి అమ్మవారి చీలమండలు రహస్యంగా అంటే కనపడకుండా ఉంటాయని అర్థం. సో దే ఆర్ సేయింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ సీక్రెట్, మీన్స్ దే ఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ బీయింగ్ విజిబుల్. How the anklets are, means those are not that also is not visible. అయితే కనపడకుండా ఎలా ఉంటాయి? అమ్మవారు పద్మాసన స్థితిలో కూర్చుని ఉంటుంది కదా, అలాంటప్పుడు ఈ చీలమండలు కనపడవు. బికాస్ షీ ఈస్ సిట్టింగ్ ఇన్ ఏ పద్మాసన పొజిషన్, బికాస్ ఆఫ్ దట్ యాంకల్స్ ఆర్ నాట్ బీయింగ్ విజిబుల్. అయితే ఒక కాలు పీఠం మీద ఉంచి రెండో కాలు పద్మాసన స్థితి లాగా మడిచి ఉన్నప్పుడు అప్పుడు కూడా అమ్మవారి చీర అంచు పూర్తిగా చీలమండలను కప్పే విధంగా. సో ఓకే, ఫైన్, బోత్ ఇఫ్ షీ ఈస్ సిట్టింగ్. So the another one, if then also it is not visible because the cloth is covered. కానీ చీలమండల పైకి ఉండదు అని ఈ రహస్యార్థాన్ని బట్టి. సో ద సాడీ ఈస్ tied in such a way it is not to the above the ankle position, it is to the below of the ankle, so that it is not at all visible.
కులస్త్రీ కూడా, that's what they are referring to. Whenever any woman tie the sari, it has to be below to the ankle position. Some people try to put above the ankle position, right? So it should not be the case. Nowadays all dresses are all different only. కూర్చున్నప్పుడు కానీ ఈ విషయాన్ని, సో whenever they stand or sit or tie the sari, they have to remember this and accordingly they have to sit. నిండైన అందమైన నిగూఢంగా ఉండే చీలమండలు కలది అని అర్థం. సో హర్ యాంకిల్స్ ఆర్ లైక్ ఫుల్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ both, because mandalu means a place they are referring to. Because of that it is mentioned as Chilmandal. 4 namas are done, 39, 40, 41, 42. 40, We will finish it off 42. What is 4 more minutes is there, right? We'll try to finish it off the 40. Yeah, we will do. Kurma So that it will be one full shloka. Kurma Prishta Jeshta Prapadhanvitaye Namaha. So this is the 12 letter word, as we saw earlier, as we described. Whenever we want to chant this, we should never break these words like Kurma Prishta Jeshtu. So because it gives a different meaning, why it is we will refer. Now let's see. Kurma Prishta Jeshtu Prapadanvitaye Namaha. Om 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 Kurma Prishta Jeshtu Prapadanvitaye Namaha. If we break this Kurma Prishta and Jeshtu Prapadanvitaye Namaha, what they are referring to means goddess back position is referred to the legs back position. Purankal Varnane. No, they are referring to goddess. They are mentioned. If at all you break these words, why should you not break these words? They are saying it gives a description that you are comparing to the tortoise above position is there, right? The dippa, what you said, the hard position, that will be referred to as. She is not at all hard, right? She is so soft. Why should you compare her to such a hard position of the tortoise? It's a protective part. But here no, Vishnu, they have specified with that example. I'll say ஆமையின் முதுகு ஓட்டை வெல்லுகின்ற புறங்கால்களை உடையவள். கூர்ம ஆமையின் முதுகு ஓட்டை means ஆமை means tortoise shell. She wins that because it is prapada. She wins that. And her Purankal means, now Prema should have been there. Wait, let me search what is Purankal. See, they refer it, what they are saying. ఆ 4 అక్షరాలు విడిస్తే అమ్మవారిని తాబేలు వీపుతో. See, you are describing that the nature of that position of that tortoise back. But not, exactly to the goddess. See, you are giving so many names to goddess. You are mentioning her Vishwarupini, and you are referring it to the tortoise top position also. No. See here what they say. Kurma means tortoise, right? Prushta means, correct. Yes, as you mentioned, Uparitalam anaga Vipu Bhava Nunupunu. The softness, the top of that tortoise, how soft it is, which is being protected by the shell. To that softness it has to be compared to, but not to the tortoise top position. This position. If you break that, Understood. it is described to, you are deferring to goddess to the top position. You are giving goddess is tortoise shell position. So Jaistu, Geluchu, like it is, as you mentioned, that is getting diminished actually compared to the softness of the goddess Pada. Prapada means పాదాన్ని పెట్టే పాదాల ఉపరితల భాగాలు. So the softness where you put this, the softness of the feet, the top where you put the alta and all. So that softness position on the feet, it is being referred to here. Anvita means kudinadi, she is having.
నీటి తాబేలు యొక్క పృష్ఠభాగం అనగా పై డిప్ప ఎత్తుగాను నునుపుగాను ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఎలివేటెడ్ లిటిల్ బిట్ కంపేర్డ్ టు ద బాడీ సర్ఫేస్, సాఫ్ట్ ఆల్సో ఇట్ విల్ బి. కాబట్టి సాధారణంగా స్త్రీల ముంగాళ్లను తాబేలు వీపు భాగాలతో పోలుస్తారు. So that is the reason the 4 feet of the ladies will be compared to the back position because of the softness, but not to the shape or directly to the tabelu tortoise back. ఆ పృష్ఠభాగం చాలా గట్టిగా దృఢంగా ఉంటుంది, కానీ అమ్మవారి ముంగాళ్ళు అంత గట్టిగా ఉండవు. సో ఇఫ్ యూ సీ ద షెల్ విల్ బి వెరీ హార్డ్, బట్ హర్ గాడెస్ 4 feet will be very soft. చిగురుటాకుల మెత్తదనం వాటికి ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ సీ ద వెరీ new leaves that are coming from the plants, that new leaves, how soft it will be. To that softness it will be goddess 4 feet they are referring to. నునుపుదనం, ఉబ్బెత్తుతనం, ఈ రెండిటిలో తాబేలు పృష్ఠభాగాలు అమ్మవారి ముంగాళ్ళు పోల్చడానికి సరిపోతాయి, కానీ మెత్తదనం విషయంలో అమ్మవారి ముంగాళ్ళే జయిస్తాయి. See, for the softness and the elevated position, you can refer to that nature of that particular tortoise. However, that softness is more to the goddess 4 feet compared to the tortoise they are referring. So it is diminished, the softness to which tortoise is having. అందుకని తాబేలు పృష్ఠభాగమును జయించు స్వభావం గల పాదాగ్రాలు కలది అని నామం. సో they are referring this nama in such a way that, you know, she is having a 4 feet which is defeating the softness of the tortoise prushtabhagas. So you should, that is the reason you should not break. If you are referring to that, it is directly referring to that hard position or the back position of tortoise. But it is the comparison, even that comparison is not at all appropriate because she is having more softer 4 feet compared to that prushtabhaga. What is ఈ నామంలోని ప్రపదా పదానికి ఇంకో అర్థం కూడా నిగూఢంగా ఉంది. పదము అంటే పాదము అనే అర్థమే కాక వర్డ్ అనే అర్థం కూడా వస్తుంది. See, they are not only referring to padamu, means even if you see in the stotras, padamu, that is referred. pra అనేది ఉపసర్గ కాబట్టి ప్రపదము అనే పదానికి ప్రశస్తమైన పదములు లేదా ప్రధానమైనవి అనే ప్రారంభ. సి ఫర్ ఎనీ వర్డ్ ఇఫ్ యు సీ పరిప్రచ్ఛతి, ప్రత్యయ, దిస్ pra we keep on ఉపదేశంతి, తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన, ప్రణిపాత, we use this upa pratyaya, pra sort of additive in front of one of the quality. So here they are referring to prapada instead of padamu. Words only they can mention, right? Why are they referring to pra? Means because they are most famous words or the key words are also called as prapada, or the starting words upodgata also called as, like when you start any book you will give a foreword to that, right? So the foreword or most famous words or the key words are also referred to the prapada word in this. ఆ వాక్యాలే 4 వేదాలకు సంబంధించిన 4 మహావాక్యాలు. See, for example, even in Guru Charitra say, they 4 Vedas will start with one word, okay? The first Veda with Aham Brahmasmi, Tattvamasi, Pragnanam, Brahma, Ayamatma Brahma. These are the 4 words of all the 4 Vedas, okay? Sama, Rigveda, Yajurveda, Samaveda, Atharvana Veda. ఈ మహావాక్యాలు అమ్మవారి పాదాలను ప్రస్తుతించే వేదాలకు చెందినవే అని అర్థం. So the words of this 4 words of all Vedas are, they are praying they are in praise of God's feet. They are referring to. మందర పర్వతం లాంటి దాన్ని క్షీర సముద్రంలో మునిగిపోకుండా పైకి ఉద్ధరించగలిగింది లోగడ కూర్మ పృష్ఠం. Means Kurma Prishtam we are referring to tortoise, right? So this tortoise is the avatar of Narayana.
in the Pauranika or in the historical aspect, this tortoise avatara came in order to protect that Mandara Parvata, in order to protect that Mandara Parvata which was sinking into that Kshira Samudra. To protect that, this avatara came, and now why they are referring it here means, మరి అలాంటి కూర్మపృష్ఠాన్ని కూడా జయించగల ఈవెన్ టు దట్ పర్టిక్యులర్ tortoise also, whatever the position it is there, that softness also will be defeated in front of the forward of the god, Lalita Mata's 4 feet. So that Kurmaprishta, whoever Narayana, he himself incarnated as Kurmaprishta, to that softness also, it is not at all comparable to. She is having more soft. And also another subtle meaning for this is, Mandar Parvata is a physical existence, right? Which is like, the Atma Bhava. When you have that, you are into this external world. You are living in this external because of your physical form you have, and you are having that attachment towards this physical form, right? సంసార సముద్రంలో మునిగిపోయే వారిని కూడా ఉద్ధరించి మోక్షాన్ని ప్రసాదించగల గుణం అమ్మవారి పాదాగ్రగాలకు ఉంది. సో when it was mentioned, this Mandara Parvata which is getting sinked into this milk, the Pala Samudra, right? To protect that, this Kurmaprishta Avatara came, Narayana Avatara came. Likewise, the people whom we are sinking, okay, into this samsara samudra. And we ourselves are referring to as Mandara Parvata because of the physical existence or the Dehatma Bhumi Bhava, or the attachment of our body. Because of that, we are staying in this, right? So in order to not to get sinked into this Samsara Samudra or the physical ocean, this 4 feet of Goddess Mother will help you. The nature of the 4 feet of the Goddess Lalita Mata will help you to get to not to sink into this Samsara Samudra. This is the position which will help you to get rid of out of that ocean. కానీ అమ్మవారు తన పాదాలను నమ్ముకున్న వారందరినీ ఎప్పుడైనా ఎన్నిసార్లైనా ఉద్ధరించి మోక్షాన్ని, సో హూ ఎవర్ హ్యాస్ touched her feet, who are believing her feet, she will take them and she will give them moksha very easily at any stage, at any point. It's nowhere like they should get into that particular stage only. They will be given that particular moksha at any point of their life. It can be 7 years or 5 years, 2 years, what it can be. అందుకే అమ్మవారి పాదాలు మహా నిర్వాణ సౌభాగ్యదాయనాలు. They are the most auspicious things. Moksha pradalu. Whoever is, the feet is giving you the moksha, who is giving the eternal bliss. చక్కని ఆధ్యాత్మికత. సో ఇన్ టోటల్, తాబేలు పృష్ఠభాగములను జయించు పాదాగ్రములు కలది. సో షీఈస్ హ్యావింగ్ ద 4 feet which is defeating the tortoise, the పృష్ఠభాగం. 4 వేదములకు సంబంధించిన మహావాక్యములచే అన్వయింపబడిన పాదాగ్రములు కలది. The rahasya, subtle meaning now they are referring to. So the 4 Vedas are having certain keywords, or the 4 words which are starting. It is all in us. Yeah. So that reference, the correlation is to that padagras of goddess. సంసార సముద్రంలో మునుగు మందర పర్వతం వంటి భౌతిక తత్వజీవులను కూడా ఆది కూర్మమును మించి ఉద్ధరించు మోక్షమునిచ్చు సామర్థ్యము గల ప్రముఖ పాదములు కలది. So her feet is moksha pradayaka. The reason, because how this Kurmaprishta has protected this Mandara Parvata in order to not to get sinked into this Kshira Samudra. Likewise, with the physical forms, of these living beings, in order to not to get sinked into this Samsara Samudra, she has that capability to get them out of this Samudra and give the moksha. That's it. So we covered 5 namas. So from 44th nama onwards, we can see in the next classes. Monday, no? Etat sarvam from Sri Krishna Arpanamastu. Okay. Bye, Satya. Thank you, Marishna.